Students, today we shall continue with the exercise 7.1, the sixth main. So students, observe the problem, the sixth main. So it has given that name the type of quadrilateral formed if any. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answers. So they have given the problem points. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದು ಎಂತಹ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಂತಹ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ರಾಂಬಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answers. So that means students, we have to find out the distance between the 2 points. So since it is a quadrilateral, we have to find out the all the length of all the 4 sides and also diagonals. So ಎಲ್ಲ 4 sides ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ quadrilateral it is. So for that, students, we have to remember the definition of the types of quadrilateral and the properties of the types of quadrilateral. So quadrilateral definition ಅನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. So for example, rectangle. So in rectangle means it is a plane figure bounded by 4 sides. So the opposite sides are equal and opposite sides are equal. Opposite sides are equal and all the angles must be equal to 90 degree. All the angles must be equal to 90 degree and the diagonals are equal. So rectangle ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಡು. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ 4 ಸೈಡ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಆನಂತರ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ವೆರಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇನ್ yourself in your work. Okay. So now students, we shall draw a rough sketch. So it is not necessary. So since it is a quadrilateral, I have drawn a quadrilateral type of plane figure. So we will take it as points A, B, C, D. A, B, C, D. So this will be the A of -1, -2. So B of
1 0, C of minus 1 2, so D of minus 3 0. So by using distance formula, calculate the value of AB, calculate the value of BC, calculate the value of CD and AB, compare it. So ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು AB ದು, BC ದು, CD ದು, so DA ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಸೈಡ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಇವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಬಂದು ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಆನಂತರ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ tell me the definition of the diagonal. Yes, diagonal is a line segment which joins the opposite vertices. So it is a line segment which joins the opposite vertices. So ಈ diagonals values ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ diagonals ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ diagonal ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ quadrilateral ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now A of minus 1 minus 2, A of minus 1 minus 2, B of 1 0. So this call this as x1 y1, this as x2 y2. So these are the values we will write down. Now write the values of x1 y1. x1 equals minus 1, y1 equals minus 2, x2 equals 1, y2 equals 0. So these are values ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. x1 equals minus 1, y1 equals minus 2, x2 equals 1, y2 equals 0. So now, what is the distance formula? Yes, length AB equals root of, yes, root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now we will substitute the values. So if we substitute, so when you are going to substitute the values, you should be clear about the sign. So x2, the value of x2 is 1. So in the formula we have minus sign. So 1 minus x1 is again minus 1. So therefore 1 minus of minus 1 whole square. 1 minus of minus 1 whole square plus the value of y2 is 0. In the formula minus sign is there. Value of y1 is again observe here. It is minus 2. So therefore it should be written in the bracket minus 2 whole square. So y2, the value of y2 is 0, minus sign is there in the formula. So in place of y1, substitute minus 2. Now simplify. So which will be equal to, so 1 minus into minus plus 1 whole square plus 0, right as it is, minus into minus plus 2 whole square. Now it will be equal to, so 1 plus 1 2 square plus 0 plus 2 is 2, again it is 2 square, will be equal to root of 4 plus 4 plus 4, so which is equal to root 8. So or you can write the simplified form. So AB is equal to, so it can be written as 4 into 2.
4 into 2. So therefore the value is 4 is a perfect square. It will be taken outside 2 root 2. So the value of AB is 2 root 2. So now we will find out the length of the side BC. So it will be B of 1 0, C of -1 2. So write x1 y1 values of x2 y2 as in the previous problem. So therefore x1 equals 1, x2 equals -1. So y1 equals 0, y2 equals 2. The value of y2 is 2. So now substitute in the distance formula. The value of x1 is 1, x2 is -1, y1 is 0, y2 is 2. So now the distance between the 2 points BC, that represents the length of the side BC. So BC equals, so formula already come here, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So now substitute the values. So if you substitute the values, so substitute the values, students. So now it will be root of, so x2 is -1, value of x2 is -1. So in the formula we have minus sign is there. So x1 is 1, -1 whole square. x2 is -1, so written here, and the minus sign is in the formula. So x1, the value of x1 is 1 plus value of y2 is 2, y2 is 2, 2 minus y1 is 0 whole square equal, which will be equals, so -1 so -1 or -1 similar signs, so therefore it will become -2 whole square, -2 whole square plus, so if 0 is subtracted from any number, we will get the same number. So it will be 2 square equals root of, so observe here, -2 into -2, it is 4 plus 4. 4 plus 2 2s are. So again it is also 4, which will be equal to root 18. So if you write it in a simplified form, so 4 into 2, so we will get the value of BC. So BC equals, 4 is a perfect square number, 2 root 2. The value of BC is 2 root 2. So if you observe the value of AB and BC, so we have the same value. So here also the value of AB is 2 root 2. So the value of BC is also 2 root 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇವೆರಡು ಸಮ ಇದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾವು we will find out the, similarly we will find out the value of CD and DA. CD and DA values ಅನ್ನು find out ಮಾಡೋಣ. So as in the same
process. So okay students, we have got the value of AB and length of AB and BC. I will write it here. AB is 2 root 2. AB is 2 root 2. So BC is also 2 root 2. The value of BC is also 2 root 2. So now similarly find out the value of C. So C of, so it is -1, 2. So D of C of -1, 2, D of -3, 0. C of -1, 2, D of -3, 0. So write down the value of x1, y1, x2, y2. X1 equals -1, then x2 equals -3, then y1, value of y1 equals 2, y1 equals 2, y2 equals 0, y2 equals 0. So x1 equals -1, x2 equals -3, y1 equals 2, y2 equals 0. So now, so write down formula. That means the distance between CD equals root of, yes, root of x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now students, we will find out the value of the side C. So it will be equal to root of, the value of x2 is -3. So here in the formula we have minus sign. So in place of x1, its value is -1. Therefore, we will write it in bracket. So x2 means -3. In the formula we have minus sign. The value of x1 is again -1. So ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ x2 -3 ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ x1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ -1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ -3 minus of -1 whole square plus y2 means 0 minus, so in the formula it is minus, the value of y1 is 2 whole square, which will be equal to, simplifies, -3, write -3 as it is, -3 on higher project. So multiply minus into -1. So minus into minus plus 1. So this will become, if you multiply the signs, it will become plus. So minus into minus plus 1 whole square. Plus 0 minus 2 is -2 whole square equals -3 plus 1. Again -3 plus 1 is -2 whole square plus, so -2 into -2, yes, is the value. So -2 into -2, it is plus 4 equals, sir, so it is -2 whole square, 4 plus 4. So again we got the same answer. That means CD equals, this can be written as 4 into
2, 2 root 2. The value of CD is 2 root 2. So now find out the value of DA or AD. So DA, length of D. So value of D is minus 3, 0. A is minus 1, minus 2. So we got DA, distance between DA, or the distance between the points D and A. D and A, distance between. And one. So length of DA and one. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2. So x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? So x1 means minus 3, x2 is equal to minus 1. So y1 equals to 0. y2 is again y2 is to minus 2. y2 equals minus 2. So substitute the value and find out the distance of DA. So now DA equals yes, formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So now substitute the value carefully. So careful ಆಗಿ ಇದರ values ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. So observe ಮಾಡಿ x2 means minus 1. So in the formula we have minus sign. So the value of x1 minus 3. Write it in the bracket. So close it with the big bracket whole square. So x2 minus 1 minus of minus 3 whole square plus y2. The value of y2 is minus 2. Minus 2. Sign in the formula minus y1. It is 0 whole square. So equal to, it is equal to minus 1 minus into minus plus 3 whole square plus, so minus 2 minus 0. So minus 2 minus 0 over, we will get the minus 2 whole square equals, this will be 3 minus 1 plus 3 is 2 square. So morally one subtract 2 square plus minus 2 into minus 2 will be 4. So again the value is 4 plus 4 equals root 8. So this is, we got the same value. This can be written as 4 into 2. So 4 is a perfect square number. Therefore A equals 2 root 2. 2 root 2. So if you observe students, the values of AB is 2 root 2, BC is also 2 root 2, CD is also 2 root 2, so DA is also root 2. So that means all the sides are equal. Here all the values of the sides are equal. So in a quadrilateral, if all the 4 sides are equal, so then what do you call it as? No, you cannot say it is a square. Square ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ quadrilateral ಅಲ್ಲಿ all the sides ಇರತಕ್ಕಂತ all the sides equal ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು quadrilateral type of quadrilateral ಇದೆ. ಯಾವ ಎರಡು ಇದಾವೆ? They are square
and the square and the yes rhombus square and the rhombus square ಮತ್ತು rhombus ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ all the sides are equal ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ AB 2√2 ಇದೆ BC 2√2 ಇದೆ CD ಮತ್ತು DA ಎಲ್ಲವೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ರಾಂಬಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ರಾಂಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಾಂಬಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತದೋ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದರ the length of AC is equal to the length of BD so then we can say that it is a square so if they are differ so ಅವೆರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ರಾಂಬಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು so okay so now we will find out the value of the diagonals AC and BD ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ AC ಅಂಡ್ DB ಸೊ AC ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಒಂದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 so x1 the value of x1 is -1 so value of y1 is -2 value of x2 -1 y2 is 2 so x1 means -1 y1 means -2 x2 -1 y2 2 now CD the length of CD or distance between the points C and D is equal to write out the formula is S x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Substitute the values. We substitute the value x2 minus 1 minus x1 is again minus 1 therefore minus 1 minus of minus 1 whole square plus y2 the value of y2 is 2 the formula we have minus y1 means again it is minus 2 whole square so ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ x2 -1 ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಸೊ x1 ಅಂದ್ರೆ -1 ಇದೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 2 ಇದೆ ಮೈನಸ್ y1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -2 ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -2 ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ if you simplify this -1 minus into minus plus 1 whole square plus 2 so if you multiply minus to minus it will be
plus whole square equals root of, so this plus 1 minus 1 get cancel, plus 1 minus 1 cancel after the 0 that 0 square plus 2 plus 2 4 square, 4 square it will be equal to, it is again 0 square is 0 plus 4 4s are 16. So it will be root 16. 16 is a perfect square number. Therefore, the value of CD is equal to 4. Sorry, AC. So it is the diagonal AC. So diagonal AC. The length of the diagonal AC is 4 centimeter. Now we will check the another length of the another diagonal BD. So BD and check now. B, so the coordinate points are B of 1 0, so D of minus 3 0. It is x1 y1 is x2 y2. So value of x1 is 1, y1 is 0, x2 is minus 3, y2 is 0, y2 is 0, x1 1, y1 0, x2 minus 3, y2 0. Substitute ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಡಿ length of BD equals root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯಾವುದು? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು 8th and 9th ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅದರ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 is minus 3, x2 is minus 3, formula we have minus x1 is 1 whole square plus y2 is 0, y2 the value of y2 is 0, 0 minus y1 is again 0 equals root of minus 3 minus 1, it will be minus 4 square plus 0 square. So this will be equal to, so minus 4 into minus 4, it is 16 plus 16. 16 plus 0, which is equal to root of 16. The value of the diagonal BD is equal to 4. So observe the length of the both diagonals. Now students, we will come to the conclusion that so this is a quadrilateral having all the sides are equal. It is a quadrilateral having all the sides are equal and the diagonals are also equal. So therefore we can write the diagonals AC AC is equal to dB or dB equals 4 units.
Hence, the quadrilateral, what do you call this type of quadrilateral? If all the sides are equal and the diagonals are equal, then it is called as, S. It is a square. It is a square. So students, I think you have cleared about this problem. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. So we have the similar type of problems in that domain. So ಈ 6th domain ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರನೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ರಫ್ ಫಿಗರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಫಿಗರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ so we have cleared about this 6th main. So we will see the next main. Okay. Now students, observe the another problem. Observe the another problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, 8th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ y. Find the values of y for which the distance between the points p of 2 minus 3 and q of 10y is 10 units. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they have given the distance between these two points. pq ಏನೆಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 10 units. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ q ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ as in the previous problem we will go to the same formula. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ d ಇದನ್ನ 10 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ. Now we shall see the problem. Now, so length of PQ equals 10 units. So it is 10 units. So write down P of 2 minus 3 Q of 10y. So it is x1 y1 x2 y2. So here the distance PQ, formula PQ equals root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ x1 y1 ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have already practice ಆಗಿದೆ. x2 means 10. In the formula minus is there. Write the minus as it is. x1, the value of x1 is 2. So therefore it is 10 minus 2 whole square plus y2 means y. Substitute the value y2 in place of y2 write down y. y2 ಬದಲಾಗಿ y ಇದೆ, y ಬರ್ತದೆ. Minus in the formula there is minus is there. So y1, the value of y1 is minus 3. Observe clearly, carefully. Minus 3. That means minus of minus 3 whole square. ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So 10 minus 2 plus y minus of minus 3 whole square. So ನೋಡಿ PQ. So PQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? PQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 10 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ನೋಡಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ನಾವು ಈ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. Write down the LHS as it is. 10 equals, simplify the right side. 10 minus 2. So observe, 10 minus 2 is 8. 8 square. 8 square plus. So y minus into minus plus. Y plus 3. Y plus 3 whole square. Y plus 3 whole square. So ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ರೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. Squaring on both sides. Squaring on both sides. 10 square equals root of 8 square plus y plus 3 whole square. So ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೂ whole square ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 10 ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಪ್ಲಸ್ 3 whole square. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು 64. 8 8s are 64. So 100 minus 64 equals, ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ y plus 3 whole square ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y plus 3 whole square equals, so 100 over 64 na subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 36. We get 36. So 100 minus 64. So 10 ನಲ್ಲಿ 4 ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಆಗ್ತದೆ. 9 ನಲ್ಲಿ 6 ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 36. So ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. y plus 3 equals root of 36. Y plus 3 equals, so 36 is a perfect square. So ಏನಾಗ್ತದೆ? It is 6. So ಇದನ್ನ ನಾವು transfer this to the right side. Y equals 6 minus 3. So therefore y equals 6 minus 3 is 3. The value of y is 3. Okay students, observe clearly. So I think you have no doubt regarding the simplifying by using the distance formula. So there are the 2, 9, 8, 9, sorry, 9th and 10th problems are there. So you have to simplify your own. That will be given as a homework for you. So in the next class we will see another formula, that is section formula. Okay students.